this video, today we are going to see about for loops. What is loop? In Java, for loop is used to iterate a program for several times. If the number of the iterations is fixed, it is recommended to use for loop. That means if we consider a program where the iteration has to be several times and it is fixed, okay, the part of the program has to be iterated several times. If the number of the iterations is fixed, we will go to the for loops. Yeah, we can issue the syntax of the for loop is for initialization, condition, and we can take the increment or the decrement value. And upon the blocks, we can present our statements. This is what the flow chart of the for loop, where the condition has to be initialized first, and it is checked. If it is true, the statement will be executed based upon the increment or the decrement, and this for loop is iterated. If the condition is false, the for loop will not be executed. Okay, so మనకు basic idea of what is for loop అనేది వచ్చింది కదా. So let me take an example. Okay, yeah, here, yeah, ఇక్కడ మనం చూస్తే నేను ఒక లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను సో దట్ మీకు ఒక అప్లికేషన్ లో మనం ఫర్ లూప్స్ ని ఎలాగా యూజ్ చేసుకుంటాం అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఫస్ట్ లెట్ us read the problem statement. We are given a list of numbers as an array. Okay, is a compressed with run length encoding. Okay, I mean అంటే ఆ compressed run length encoding అంటే ఆ array లో frequency value ఉంది. Okay, if we consider the frequency has to be repeated. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఈ అరే నమ్స్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 అనే అరే ఉంది. ఓకే, అరే ఏంటిది? అరేలో మనకి ఏముంది? 1 2 3 4 కదా. అంటే ఈ 2 అనేది మనకి వాల్యూ కింద వర్క్ అవుతుంది. ఈ రెండింటిని మనం పేర్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే 2 అనేది మనం వాల్యూ అని చెప్తాం. 1 ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఏంటి? వాట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్? In the resulting array, we have to repeat the value 2 for one time. Okay, we have to repeat the value 2 for one time. సెకండ్ కేసు తీసుకున్నాము 3 and 4. ఇందులో ఏది వాల్యూ అవుతుంది? 4 అనేది వాల్యూ అవుతుంది. సో సేమ్ స్టేట్మెంట్, 4 ఈస్ ద వాల్యూ అండ్ 3 ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ది అబౌవ్. అంటే ఇన్ ది రిజల్టింగ్ అరే we have to repeat the value 4 for 3 times. అంటే ఇప్పుడు 2 స్టేట్మెంట్స్ మనం కంబైన్ చేసి చెప్పవచ్చు కదా. మనకు అవుట్పుట్ రిజల్టింగ్ అరే ఎలా వస్తుంది? రిజల్టింగ్ అరే విల్ బి 2 అనేది 1 టైం రిపీట్ అవుతుంది, 4 అనేది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. This is what the output resulting array. That is what the statement here is. Okay, 1 2 3 4 అనే array పాస్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ 2 ని మనం పేరు కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే 1 will be act as frequency. ఎన్నిసార్లు 2 అనే వాల్యూ రిపీట్ అవ్వాలి అనేది 1. 3 4 ని మనం పేరు కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే 4 అనే వాల్యూ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలనే ఫ్రీక్వెన్సీ రిప్రజెంట్ చేసేది 3. That's what the problem statement.
సో ఈ కోడ్ ని మనం 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకొని మనం రాయొచ్చు. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ we have to calculate the number of elements in the resulting array. మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి దానికోసం మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం, ఫర్ లూప్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. సో దట్ వీ కెన్ ఇటరేట్ ది అరే. యా I equals to 0. Here మనకి ఇచ్చిన అరే నేమ్ nums. ఓకే, అది మనం చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్. I equal to 0, I less than nums dot length. ఓకే, సో మన తర్వాత అవుట్పుట్ రిజల్ట్ లో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే అవుట్పుట్ రిజల్ట్ లో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి, 1, 2, 3 and 4. ఈ 4 వాల్యూస్ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు, 4 వాల్యూస్ ఉంటాయి మన రిజల్టింగ్ అరేలో అనేది. మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 and 3. దీని యొక్క లెంత్ ఎంత, దీని యొక్క లెంత్ 4. ఎలా వచ్చింది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ పేర్ ప్లస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సెకండ్ పేర్. అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ పేర్ ఎంత, 1. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ పేర్ 1 plus 3 equals to 4. That's what the length of the resulting will. ఈ కండిషన్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మనం లూప్ లో ఇటరేట్ చేయొచ్చు. I plus equal to 2. So that it will consider the second element from the 0th index. 0th element తర్వాత second index కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది, 1 first index ని కాకుండా. Okay. Yeah. Let me consider a variable. In a variable name k అని తీసుకుంటున్నాను. First initialize it as 0 so that we can store the length of our resulting array. మన రిజల్టింగ్ లెంత్ యొక్క అరే వాల్యూ k లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, I plus 2 వాల్యూ ఇండెక్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా, వాటిని మనం సమ్ చేసుకుంటున్నాం. So I, so that we will consider the ith index and it will add. సో మన ఫస్ట్ కండిషన్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ అరేలో ఒక ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన సెకండ్ కండిషన్ తీసుకుందాం. Let me consider the second condition or the second step. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మన సెకండ్ స్టెప్ లో, we have to create a new array. ఏ అరే, మన రిజల్టింగ్ అరేని మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం టు స్టోర్ ది. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, we have to decompress the list కదా, we have to decompress the list. That's what a problem statement. మనం ఆల్రెడీ కంప్రెస్ ఉన్న లిస్ట్ ని డీకంప్రెస్ చేస్తున్నాం కన్సిడరింగ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వాల్యూ. మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్న న్యూ అరేలో మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం వాల్యూస్ ని. ఏ వాల్యూస్ ని, డీకంప్రెస్డ్ వాల్యూస్. ఓకే, దానికి మనం let us take, I'm going to take the array name as n. This is what the syntax of creating an array. New in. Yeah, what is the length of this array? The length of this array will be k, as we have already defined the length. మనకు కావాల్సిన ఒక రిజల్టింగ్ అరే లెంత్ k అని మనం ఫస్ట్ స్టెప్ లో రిప్రజెంట్ చేసి ఆ k ని ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవడం వల్ల మన రిజల్టింగ్ అరే యొక్క లెంత్ k అని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. లెట్ మీ టేక్ అనదర్ వేరియబుల్ s. ఇది ఎందుకు అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం థర్డ్ స్టెప్ లో ఇది మనకి తెలుసు. ఓకే, ఇప్పుడు మన థర్డ్ స్టెప్ ఏంటిది, డీకంప్రెస్డ్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. అంటే ఏంటి డీకంప్రెస్డ్ వాల్యూస్ అంటే, ఈ 2 అండ్ ఈ 4 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి, 2 అనే వాల్యూ 1 టైం రిపీట్ అవ్వాలి. దానికి రాయాల్సిన కండిషన్ ని మనం ఈ డీకంప్రెస్డ్ లిస్ట్ లో మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది నెస్టెడ్ లూప్స్. అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటున్నాం ఒక లూప్ లో, అందులో ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి రిపీట్ అవ్వాలనేది మనం సెకండ్ లూప్ లో చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ 2 ఫర్ లూప్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. నేను చేస్తున్నాను సో దట్ యు విల్ గెట్ an idea. Int I equal to 0 and I is less than same as nums dot
length. Okay, initialize చేసాను, కండిషన్ చెక్ చేసాను. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? I plus c equal to 2. ఇదే కదా మన ఫస్ట్ కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? రిపీట్ చేస్తున్నాం వాల్యూ. ఏ వాల్యూని రిపీట్ చేస్తున్నాం? మనం ఇది కన్సిడర్ చేసుకున్న i అయితే i ప్లస్ 1th వాల్యూని మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఫస్ట్ కేసు, అంటే 1 అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ కింద తీసుకొని వాల్యూని రిపీట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది i కింద యాక్ట్ చేస్తే 3 వాల్యూ, i ప్లస్ 1th ఎలిమెంట్ ని కదా మనం రిపీట్ చేయాల్సింది 3 టైమ్స్. ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం రిపీట్ చేసుకుంటాం. రిపీట్ ద వాల్యూ with the value in terms. ఏ ఎలిమెంట్ అది? i plus 1. i plus 1th ఎలిమెంట్ ని నేను రిపీట్ చేస్తాను. దానికి రాయాల్సిన కండిషన్ ఏంటిది? 4. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ j in j equal to 0. j is less than same as nums of i. సో మీకు అర్థమైంది కదా, i ప్లస్ 1th ఎలిమెంట్ ని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం, రిపీట్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్ i వాల్యూ, i యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రకారం మనం i ప్లస్ 1th వాల్యూని మనం రిపీట్ చేస్తాం. దట్స్ వాట్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరింగ్ ది నెస్టెడ్ లూప్. సో దట్ దిస్ లూప్ విల్ బి ఇటరేటెడ్. నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్న రిజల్టింగ్ ఏరే n. అందులో నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్న ఇందాక నేను ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ చేసిన s equal to 0 అనే థర్డ్ ఎలిమెంట్ ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో దట్ ఐ విల్ రిప్రజెంట్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ ది. మనం s అనే ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? డీకంప్రెస్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి s అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఆ s అనే వేరియబుల్ ని n కి ఇనిషియలైజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నా s లో ఏ వాల్యూ ఉన్నది? నమ్స్ అనే ఏరియాలో i ప్లస్ 1th ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఈ లూప్ అనేది ఇటరేట్ అవుతుంది ఆఫ్ లెంత్ i నమ్స్ డాట్ లెంత్. మనం ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసిన కండిషన్ ప్రకారం నమ్స్ డాట్ లెంత్ వరకు ఈ లూప్ అనేది ఇటరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 3 స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఫస్ట్ మన రిజల్టింగ్ అరేలో ఉన్న లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దానికి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకున్నాము. ఆ అరేలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి? i ప్లస్ 1th ఎలిమెంట్ ఉండాలని చెప్పాను. i ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, i ప్లస్ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం 4th స్టెప్ లో ఏం చేయాలి? we have to return the resulting array. Yeah, what is the resulting array? n. So let me just return n. Yeah, this is what the logic for decompressed running length encoding. ఆల్రెడీ కంప్రెషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ లెంత్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ మన రిజల్ట్ కావాల్సిన అరేని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ కండిషన్స్. జస్ట్ yeah, it has accepted the all conditions. So this is what the basic idea of considering for loop in arrays, as well as we can consider this for loop యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇటరేషన్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. మన ఇటరేషన్ ని సెవరల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. ఇక్కడ 1 అనేది ఫిక్స్డ్, 2 అనే వాల్యూ 1 టైం రిపీట్ అవ్వాలనే వాల్యూ ఫిక్స్డ్. అది ఏం రిపీట్ అవుతుంది? వాల్యూ 2. దానికోసం కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది లూప్. ఫర్ లూప్ మనం కన్సిడర్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నాం. దట్స్ వాట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కన్సిడరింగ్ ఫర్ లూప్స్.